Guten Tag und willkommen zu dieser Ausgabe von Tourismus Namibia. Das ist natürlich unsere wöchentliche Show, wo wir Ihnen so ein bisschen mehr über unser Land erzählen. Natürlich unter Topics, dann haben wir hinterher Destinations, also ein paar Urlaubsideen und am Ende noch To the Point. Sie sehen ja, ich halte hier eine Zeitung heute in der Hand. Werden Sie natürlich jetzt nicht so ohne weiteres sehen können, aber das ist die allgemeine Zeitung, für die ich natürlich auch arbeite. Und da ist natürlich auch, sind die Prinzenpaare bekannt gegeben worden am gestrigen Tag. Und ja, sollten Sie vielleicht nicht verpassen, den Windhoek-Karneval, der ist natürlich in der kommenden Woche noch sehr aktiv. Das heißt, morgen ist sogar Kinderkarneval, Kikawi, und dann am Mittwoch gibt's den Herren- und Damenabend. Danach geht's weiter mit den beiden internationalen Abenden und dann ist da noch der Jugendkarneval am nächsten Samstag. Also Windhoek ist voll mit Narren. Natürlich ist das nicht genau dieselbe Zeit wie in Europa, aus dem einfachen Grunde, weil wir mit der Zeit das nicht zusammenbringen können, weil zu viele auch nach drüben gehen, drüben Deutschland, und sich eben den Karneval da ansehen und dann zurückkommen. Unsere Gemeinschaft ist sehr klein, also daher die kleine Zeitverschiebung. Aber immerhin, wir haben einen Karneval in Namibia und den sollten Sie vielleicht nicht verpassen. Zurück zu unserer Show. Ich laber hier die ganze Zeit. Frank Steffen ist der Name und ich führe Sie wie immer durch unsere kleine Show. Als erstes haben wir natürlich die Topics. Ja, und ganz vorne dran haben wir heute als Thema also unsere neue Tourismusministerin. Und zwar während die neu ernannte Ministerin für Umwelt und Tourismus, Indileni Daniel, in der Branche relativ unbekannt ist, wurde ihre Ernennung mit Spannung aufgenommen, zumal dies frische Perspektiven in den Sektor bringen könnte. Also die Geschäftsführerin des Gastgewerbeverbandes HAN, Gita Petzold, glaubt zumindest, dass ihre Ernennung dazu dienen könnte, frischen Wind in diesen Sektor zu bringen. Sie begegne dieser Anstellung optimistisch, da sich die globale Tourismuslandschaft schnell entwickle und es daher für Regierungen entscheidend sei, sich den Trends anzupassen und dabei Nachhaltigkeit und Inklusivität zu fördern. Also laut Petzold kann Daniels Hintergrund im Bildungsbereich und ihr Engagement für die Gemeinschaftsentwicklung sowie das sogenannte Lifelong Learning auf verschiedenen Ebenen, also wir reden lebenslanges Lernen, sie zu einer sehr geeigneten Führungspersönlichkeit für die namibische Tourismusindustrie machen. Dies ist zu einer Zeit, in der der Privatsektor über den HAN die Co-Kreation der Tourismusausbildungsstrategie seit dem Jahr 2023 antreibt. Ja, und wie man schon da sieht, congratulations, also man gratuliert und dann werden wir ja mal sehen, was die Frau Daniels alles in dem Bereich machen kann. Es ist tatsächlich so, es ist sehr junge Minister, die wir dieses Jahr haben, also die ja vor einer Woche angestellt wurden. Und mancher fragt sich, wo das genau hinführt. Manchen fehlt ein bisschen die Erfahrung irgendwo. Aber ich sage mir auf der anderen Seite, die Minister, die da waren, sind alle noch im Parlament vertreten. Und ich bin mir beinahe sicher, dass die ein wenig auf diese Leute zurückgreifen werden. Ja, und dann haben wir die Sandhoflilien. Das ist natürlich eine sehr bekannte Sache hier in Namibia, denn das ist ein Höhepunkt eigentlich im jährlichen namibischen Reisekalender. Und nach den moderaten Niederschlägen im Süden ist eben ein Besuch bei der Sandhoffarm, wenn die rosa und weißen Lilien in einer Lehmpfanne blühen, natürlich ein absolutes Muss. Sandhof hat jetzt in dieser Woche angekündigt, dass die Lilien anfingen zu blühen. Also die Tore sind seit Mittwoch geöffnet und das soll noch bis Sonntag so bleiben für Besucher. Also die Sandhoflilien blühen zu Hunderttausenden, sobald genug Regen gefallen ist, um diese Pfanne eben zu füllen. Die Pflanzen benötigen etwa 15 bis 30 Zentimeter Wasserhöhe, um zu blühen, was nur alle paar Jahre natürlich dann vorkommt. Und wenn die Lilien blühen, tun sie dies nur zwischen 6 und 8 Tagen. Also aufgrund des kurzen Zeitraums und des abgelegenen Standorts der Farm ist es äußerst schwierig, dies selbst zu erleben. Also das ist ja unten da bei Malter Höhe gleich. Und nachdem die Pflanzen ihre Blütezeit beendet haben, dürfen die Farmtiere in die Pfanne, um eben diese Lilienköpfe und Stängel zu fressen. Besucher dürfen keine Lilien pflücken oder zerstören und das Fahren in der Pfanne oder zwischen den Lilien ist verboten. Man sollte also die orangefarbenen Fahnen und Schilder beachten, die eben auf dem Weg angebracht sind, damit man eben dieses auch respektiert. Ich meine, seien wir ehrlich, das ist ein einmaliges Erlebnis und also das Mindeste, was man dann wohl machen kann, ist, dass man dem, der nach uns kommt, das auch erhalten.
erhält. Also. Ja, und dann befassen wir uns kurz mit der NUST, also das ist unsere Namibische Universität für Wissenschaft und Technologie. Und zwar hat die kürzlich einen öffentlichen Vortrag veranstaltet, gehalten von Surab Pololikashvili, den man da links im Foto erkennt. Er ist der Generalsekretär der Welttourismusorganisation der Vereinten Nationen, oft auch nur bekannt als UN Tourism. Der war ja schon einige Male hier und wir haben schon öfter auch über ihn Berichte gehabt. Die Veranstaltung mit dem Thema nachhaltiger Tourismus in Afrika, Nutzung von Technologie, Inklusion und Erbe für eine widerstandsfähige Zukunft, brachte wichtige Akteure des Tourismus, dann Akademiker und Studierende zusammen und förderte bedeutende Diskussionen über den Aufbau einer nachhaltigeren und universell zugänglichen Tourismusindustrie. Also ein Höhepunkt der Veranstaltung war eine Ankündigung des Vizekanzlers, Professor Erold Naumap, dass die NUST, also den Pololikashvili, im Rahmen der kommenden Abschlussfeier im Mai die Ehrendoktorwürde in Tourismusmanagement, also Honoris Causa, verleihen wird. Diese hochgeschätzte Auszeichnung würdigt seine außergewöhnliche Führung und seinen tiefgreifenden Einfluss auf den globalen Tourismussektor. Pololikashvili ist seit 2018 Generalsekretär der UN-Tourismusorganisation. Ja, und wie gesagt, er war schon öfter hier. Ich weiß, damals haben wir ihn auch mal begleitet, als er unten einen Abstecher machte in das Welterbegebiet, also das Sand Seas, unten bei Sossos und bei Sesrim. Also der Mann hat sich immer wieder in Namibia eingefunden und von daher ist das natürlich schön, dass er irgendwie auch ein bisschen gewürdigt wird. Ja, und das ist Pololikashvili. Früher war mir das immer ein wahnsinniger Zungenbrecher, aber langsam habe ich mich an den Namen gewöhnt. Also sieht man, wie oft der Mann schon hier war. Damit sind wir aber am Ende unserer Topics angelangt. Als nächstes haben wir die Destinations. Ja, ich habe mich da so ein bisschen vergriffen. Also bei den Destinations haben wir da heute als erstes die Canaan Desert Retreat. Und zwar ist das gleich im Süden des Landes, ziemlich weit sogar Süden. Man muss sagen Südwesten. Das ist, wenn man da unten in der Nähe also unterhalb des Namib-Naukluft-Nationalparks fährt, etwa 70 Kilometer westlich von Helmringhausen. Hier sieht man natürlich, wie man dann eben da ankommt. Es ist eine wunderschöne Gegend und ich habe das schwere Vermuten, dass genau dieses Art Grün einen jetzt begrüßt. Also normalerweise hat man diese endlosen roten Dünen und es gibt natürlich jetzt ein tolles Bild dann. Kristallklare Nachthimmel, außer wenn es eben regnet, so wie es jetzt öfter der Fall war. Und naja, die bieten also köstliche Hausmannskochküche an, wie man hier sieht. Das ist sehr schön vorbereitet immer und ist eben bekannt als ultimatives Ökotourismusziel. Grenzt, wie gesagt, an den Namib-Naukluft-Nationalpark, wie es halt Ankuse, es hat ja immer diese Art Stellen, wo sie sich dann einrichten. Seit dem Erwerb des Landes im Jahr 2014 hat Ankuse alle Zäune entfernt, um ein Wildreservat zu schaffen, das eben zahlreichen endemischen Tierarten Zuflucht bietet. Man erinnert sich da, wir hatten mal vor Jahren auch darüber gesprochen, über die Hyänen, die da unten ein bisschen gehegt und gepflegt wird. Denn ja, es sind natürlich immer Tiere, über die man sich streitet, aber auch diese müssen ihren Platz in der Natur finden. Aber komm, wir gucken uns einfach mal die Videoaufnahme an. The Canaan Desert Retreat is a secluded oasis nestled in the heart of Namibia's arid landscape, offering visitors a chance to immerse themselves in the raw beauty of the desert. Located on the edge of the Namib-Naukluft National Park, this retreat is a sanctuary for nature lovers, photographers and adventure seekers looking to experience Africa's untamed wilderness in a sustainable and luxurious setting. Canaan is renowned for its breathtaking scenery, where towering sand dunes, rugged mountains, and endless horizons create an awe-inspiring backdrop. The retreat is also a conservation area dedicated to protecting Namibia's fragile desert ecosystem and its wildlife. Visitors can encounter oryx, springbok, zebras, and even elusive predators like cheetahs, which are part of the retreat's conservation efforts.
The area's dramatic sunrises and sunsets paint the desert in stunning hues, making it a dream destination for photographers. Accommodation at Canaan Desert Retreat blends comfort with an eco-conscious ethos. Guests stay in elegantly furnished tents or lodging that offer panoramic views of the desert, allowing them to wake up to the golden dunes and the calls of indigenous birds. Solar power and water conservation efforts ensure that the retreat operates with minimal environmental impact. Activities at the retreat include guided safaris and scenic hikes. Nighttime brings opportunities for stargazing as the remote location provides clear, unpolluted views of the Milky Way. For those seeking relaxation, the retreat offers serene spaces to unwind and reconnect with nature. Whether you're an adventurer, a photographer, or simply someone in search of tranquility, Canaan Desert Retreat provides a unique and unforgettable experience and escape into one of the world's most mesmerizing landscapes. Ja, und das war Canaan Desert Retreat, also wie gesagt, Teil von Kuse. Dann haben wir als nächstes Escape Room. Das ist mal was ganz anderes. Das ist also Victoria Williamson und ihr Partner sahen eben eine Marktlücke und gründeten dann Enigma, Namibias ersten und einzigen Escape Room. Er befindet sich in Windhoek und bietet Namibiern eine neue, unterhaltsame Alternative. Und ich hatte dann eine Bekannte, die hat unlängst ihr ganzes Team mal dahin genommen und einfach so ein bisschen Teambuilding daraus gemacht. Das ist ja tatsächlich so, man wird eingeschlossen und muss dann eben durch verschiedene Rätsel sich arbeiten und Möglichkeiten erkunden, wie man eben aus diesem Raum wieder rausfindet. Und sie meinte, da muss man schon ein bisschen rumkniffeln und machen. Und aber am Ende ist es ein ganz tolles Erlebnis, behauptet sie. Also, aber hier haben wir natürlich auch eine Aufnahme für Sie bereit. My name is Victoria and I'm the owner and creator of Enigma Escape Room. Enigma was created in 2023. We decided to create this company because we saw that there was a gap in the market, especially for team building and for adults alike, not really offering much in the country other than the general going out party or putt-putt. So we decided to create Enigma, seeing that no escape room existed in the country yet. We decided to create this to offer it specifically for corporate clients and team building, but something fun for adults to do that immerses you into a different life, a different reality, something completely different that Namibians, I think, up to date have not really experienced. I myself have been running companies for quite a while before I opened the escape room. My partner was the one to push me to create the company. He always advised me to rather break away from the general 8 to 5, which we all are used to rather have a little bit more freedom in life and something that creates more excitement in life. Therefore, we've created Enigma, something very fun and challenging for us as owners, as it is ever changing. It's never the typical 9 to 5, same, something completely different every day, meeting different people every day, and getting to laugh at everybody playing the game. That's one highlight of our game life. And thus far, it's been going great. Companies have been flooding in, and that's specifically who we have been targeting, because for companies there hasn't been much to offer in terms of team building. Most of the people do the typical rope tug or the whisper story, whereas this is something completely different, which actually brings your team together and makes people butt heads and work together as a group, rather than your typical team building where nobody really gets to know each other, nobody really gets to bond as a team, where they rather get together for an hour and then go back to their normal life. This, in a different aspect, would teach you how to really get to know the person that you locked in the room with.
how to work together at problem solving and to collaborate as a team, and especially in form of communication, that when you leave our building, you feel empowered as a team and you feel much closer than you were when you walked in these doors. That's more or less a background on Enigma and why we created it. What is an escape room? As Namibians, we are the only escape room in the entire country thus far. So many people don't really know what an escape room is or haven't experienced an escape room before. The idea of it is a group of people or a company would essentially bring their team here. In the rooms, we have up to 2 to 7 players per team, which means per booking, 2 to 7 people would arrive. Those team members would essentially be locked in a room literally for an hour. Within that hour, this team would have to work together to try and beat a series of puzzles which they will stumble upon in the game, which will then lead them to the one puzzle and the next puzzle, etc., etc., until hopefully they manage to escape all of the puzzles within their time frame. Players are granted, like I said, 1 hour to escape the room. If they don't manage to escape the room within the hour, unfortunately at that stage they've lost. If, however, they manage to make it out within the hour, automatic success and ego boost for that team. Teams would have to focus on one task at a time, collaborate and communicate to solve various puzzles, clues, or riddles within the room, which would then lead them to success. In our rooms, we have different themes. Currently, we have 2 active rooms. Our first level is level 1 Asylum Escape Room. This level is more of a scary vibe, but essential for everyone to play, as this room would teach you what a real escape room is. Due to the fact that most Namibians have never played an escape room before, they don't really know how escape rooms work. Therefore, we've created this first room, which will essentially teach them what to expect for level 2, which is called Nuclear Escape. This is a real escape room in that people only have their 10 clues, which they can use to escape the room essentially. In the first room, you've got 10 clues and extra assistance. The first room's theme is set in a doctor's office where team members would have to solve a mystery of which happened within that office. The second room, Nuclear Escape, is easily explained. If you can imagine a nuclear room in a movie, that's more or less what you can expect with that one. There you would have to save the world against nuclear detonation. Our third room will be a Prison Escape. That room might launch in 2025. However, for now, we don't have an official launch date. A message for all fellow entrepreneurs that are like-minded and want to create something different. I want to give you a bit of background from myself. I've been running companies for about 10 years before I created Enigma Escape Room, and I only created this due to the fact that my partner pushed me to create something. Our idea was to have a little more freedom in life rather than the typical 8 to 5 where we all find ourselves slaving away. But it's easier said than done in terms of what do I do? Where do I get the money from? What am I going to find? Just try and find a gap in the market and remember that your beliefs are limited by your mind and you can accomplish so much more as long as you just push yourself through it, immerse yourself into that mindset of I can, no matter how hard it may seem, no matter how tough the end result may seem or how impossible it may seem in the moment. It is always possible, and every single human being has something to bring to the table. Find a gap in the market, see something that the country needs, speak to the people, find out what they would like to have. And it doesn't require millions and millions of dollars to create a company. It simply requires dedication and a love for something. Find something, even if you don't see it in the moment. Try many different things, because without failure, success is impossible. So failure is definitely a must, and definitely try to keep your mind on a positive mindset, to just see the future in the way it could be, not the way it is at the moment. Right now is not tomorrow, and tomorrow might be completely different, if only you start with that first step. Ja, und das war der Escape Room. Also wie gesagt, wenn man was ganz anderes versuchen will, also was ich mir habe sagen lassen, das ist ein tolles Erlebnis und strengt auch so ein bisschen an. Man kommt tatsächlich so ein bisschen unter Druck scheinbar. Wir sind am Ende unserer Destinations angelangt. Als nächstes haben wir noch To the Point.
Ja, ich denke mal, es ist nicht mehr als richtig, dass wir uns noch mal kurz mit dem ehemaligen Minister für Umwelt, Forstwirtschaft und Tourismus befassen, also Pohamba Shifeta. Er blickt jetzt auf 12 Jahre zurück, die er an der Spitze des Ministeriums verbracht hat und erzählte uns in einem kleinen Gespräch, worauf er sich in Zukunft eben konzentrieren will. Hören wir uns das einfach an. Yeah, my name is Pohamba Shifeta. I'm a member of parliament, the former minister responsible for environment, forest and tourism. So, can you tell us a bit about your period and the time spent as a tourism minister and environment minister and forestry minister? What do you think some of the achievements are during that period, and also some of the challenges that remain at the ministry? Yes, I've been in that ministry for more than 12 years, and a very exciting sector, interacting with people who have got passion. Even our staff who are professional, they are very passionate about environment, nature conservation, and tourism. So it was a very exciting moment in those 12 years that I've been in the ministry. I can say we have achieved a lot in terms of environmental protection, nature conservation, and also improvement on the tourist arrivals in Namibia. Despite that, we had a breakdown because it's a result of COVID 19. So we have recovered. Right now, we can talk of almost coming closer to the tourist arrivals numbers that we had prior to COVID. So we are getting there because we put up some measures and some recovery plan. And that recovery plan helps the industry to take off and to accelerate the arrivals of many tourists, not only from those source market that we had previously, but also new markets were established. And so, can you maybe elaborate a bit about what your plans for the future are? Yes, I'm a member of parliament. I was elected to make laws, and that's why I'm here. Um, there's no difference. What I have been doing for 20 years that I've been in the executive, first as a junior minister and then later on as a full minister. I appreciate the interaction we had and also appreciate the support from both president who have been appointing me. And right now, I'm just a member of parliament, and I have, of course, time now. For imagine 20 years, I came there as a young man, a young boy, and now I'm here, now free, and also just as a member of parliament, I can do more. And my contribution, of course, will be more focusing on the legislature as a branch of government, a branch of organ of state. We have three organs of state that we call branch state branch. That is the executive, the legislature, and the judiciary. So now I confine myself to my contribution to the legislature, and also making sure that the party SWAPO that sent me to parliament, we have to work as members and leaders of the party, and I will concentrate on those two, enhancing the capacity in parliament, also making sure that the SWAPO party start to regain what we have lost we have lost some grounds, so we have to look at that as a very major task that all of us as leaders of the party to look at. Thank you very much. Yes,
in the ministry, we managed in those 7 years, we managed to establish anti-poaching unit, anti-poaching unit, and we trained some of the members of the unit. They were trained and they were well equipped, and that's why we have reduced the poaching incidences in our national parks. And also, one thing that has been really a challenge is human wildlife conflict. As you know, that the numbers of our wild animals have increased. We have now population than ever we had before independence. You can say that it 3 times or 4 times than we had before, and that's why we have reintroduced these wild animals in the areas where they extinct. So they were there, but there were no proper conservation. So, and we have also introduced to communities to get enticed to and they buy through benefits. And when they get benefits, they also look after these wild animals and they look after the general biodiversity. And we have successfully done so. Community members, although they go through insurance, especially human wildlife conflict, which escalated now everywhere, especially in the areas where you have human population, bigger human, large population of human beings, and also the encroachment as a result of development in the habitats of wild animals. That also exacerbated the conflict. But we have come up with some interventional measures. One of the intervention measures is to increase the amount we offset for losses of their livestock. Uh, we have the late one, the late increment is on the cattle. So when we started cattle, I found it was around the 500, and it went to 1,500, and eventually it was 3,000. And the last year we have decided to put it 5,000 because we were looking at really the value of the animal. And this year we have reviewed it again, and it's now 8,000. And the 8,000, especially in the communal land, we have researched that, and our findings that normally a cattle costs about, a heifer costs between 5,500 to 8,000. So a person who lost a cow can go and buy that once that payment is done. These payments are really, we have to look at the well-being of our people when they lost their properties. Same applies to land when the crops are destroyed, other livestock like goats, sheep, donkeys, and so on, and horses. So all of them are covered, and also injuries. Human beings who are injured by wildlife, we also covered that, and assist the families who lost their loved ones when to prepare for the funeral and other costs. So these are things that really we have done to appease. It's a part of appeasement to these communities. Because the communities, we have to come up with some measures to entice them and also to make sure that these communities are still able to embrace nature conservation. And this is not really compensation, but we try to make sure that we come to a value of that particular animal that a community member has lost, so that we appease these community members. And also as a part of encouragement to communities. And the other benefits that we have accrue to communities is that now the communities in the parks and those surrounding the parks were the only ones receiving some type of benefits like concessions, tourism concessions, hunting concessions, and so forth. But now we have also extended to other communities, even traditional of communities that are either recognized or not recognized.
but historically they were driving from those places to make a space for parks. So we have gone through that, and we have directly awarded them concessions, and this has worked so well. And many people used to complain about private operators. These private operators, they operate something that a concession that belong to communities. They are not. These are not their concessions. I have decided that time that we must, by all means, 70% of concession we give must be given direct to communities, and they will go on open tender to look for operator, that's an investor. So you could see now many lodges that you see in either conservancies or in the parks that are there. They belong to communities, but they are being operated. We have an agreement, either 20 years or 25 years, that operator can recoup his investment. Then afterward, the community will decide whether to operate that lodge or that concession on themselves, or they can still continue or get another operator or investor to continue with them. But that arrangement talks about ownership of our natural resources. People sometimes they see that an operator is a private operator, but they forget that that operator is just operating, just an investor who can help that community to to build up either to erect a lodge there or facilities for tourism or to hunt for the community. But of course, as an operator, there's a percentage that that operator has. So it's a joint venture between a community and that particular operator. And the communities are happy with that. So, and that is what we have arranged. And I hope it will continue like that, because the communities must have the ownership of our natural resources, because they can derive benefits from there without even depending on external funding eventually. Some of them are doing well. They build schools, they build clinics, they supply water to their communities, and they electrify villages. And this is out of this income from the concessions. So I'm happy with that. And these are things that make me happy when I visit those communities. What we needed to improve on is just the management of resources by those communities, especially funds, that you have clever people who exploit the majority of community members and only then have a club to enjoy the funds. But that one we have already put up measures to ensure that in the new law, we will be able to improve on that. Ja, und das war Pohamba Shifeta, und ich habe so das Vermuten, das ist nicht das letzte Mal, dass wir mit dem Mann zu tun haben. Er war eine sehr aktive Person im Tourismusbereich und vielleicht nicht im Tourismusbereich, aber anderswo werden wir ihn auf der politischen Ebene, bin ich mir sehr, sehr sicher, werden wir ihn wiedersehen. Der Mann ist übrigens Anwalt, also viele hatten getippt, dass er wahrscheinlich der neue Justizminister werden könnte, aber nun kam es ganz anders. Im Moment ist er eben nur Parlamentarier. Ja, und wir wünschen ihm natürlich viel Glück. Wir auf der anderen Seite sind am Ende dieser Show angelangt und ich hoffe, Sie ein wenig unterhalten zu haben. Wir sehen uns dann in einer Woche hoffentlich wieder zur selben Zeit. Bis dahin passen Sie auf sich auf, bleiben Sie gesund. Tschüss.